evening, viewers. This is your weekly episode, the Fisheries and Water Resources Forum. I'm your presenter, Tamsir Njie. With me in the studios, I have the Honorable Minister of Fisheries and Water Resources, James Formos Gomez. Honorable Minister, you're welcome. Thank you. And on my left, immediate left, I have the Permanent Secretary, Dr. Banja. Doctor, you're welcome to our weekly episode. Thank you very much. Well, viewers, this is the first time we're having a program not only on television, but both radio and television on fisheries and water resources. Honorable Minister, I would like you to bless our first episode on fisheries and water resources. Thank you, Ma'am. Good evening, viewers. We are here today to talk about our Ministry of Fisheries, Water Resources, and National Assembly matters. But for this program, we are just going to focus on the two areas, the area of fisheries and the area of water resources. Our mandate as a ministry is to manage these valuable resources that God has given us, not only for today, not only for these generations, but for generations unborn. And therefore, it is very important that we tell every Gambian how we are managing these resources, what strategies we have, so that everybody will have first-hand information as to what we are about. What do we do? Together with our stakeholders in the whole country, we manage the resources that we have, both in industrial fishing and artisanal fisheries. Therefore, all stakeholders must adhere. There are rules and regulations as to how we fish in our waters, that we must avoid juvenile fish. We must make sure that we follow the rules and regulations and the laws of the country when we get involved in fisheries. And therefore, it is very important that every Gambian and non-Gambian that is involved in this industry to make sure that they follow the rules and regulations and the laws so that we can protect the industry, we can protect the resources, so that in the future, Gambians will continue to benefit from these resources. As part of the National Development Plan, we must make sure that every Gambian that is involved in the industry benefits from the industry. We must make sure that there is fish available for our local people. We must make sure that every one of us benefit from these resources. The other issue that docket in our ministry is the issue of water. Of course, we all know water is very important in our livelihoods. We believe that water is a basic human right. Our ministry is tasked that every Gambian must have clean drinking water. And therefore, our strategy is to go the length and breadth of the country and make sure that water is available for all and sundry, that every Gambian must benefit. Hopefully in the program in the future we will explain the difference between us and NAWEC. Because where a population is over 5,000 people, that's the responsibility of NAWEC. Any population that is below 5,000 is the responsibility of the water resources. So therefore, these two important dockets is what we are managing in our ministry, and we want every Gambian to have first-hand information as to what we are about and what our strategies are. Honorable Minister, you talk about your responsibility, in terms of water. Likewise, NAWEC. Now, how do you monitor such things when it comes to the urban, area? Well, let me say first that we have a good relationship with NAWEC. We are working together in all our efforts. Where even the population is above us, we will try to make pipes
that NAWEC can use. So NAWEC is our partner in providing water. But when we talk about rural Gambia, the different communities that we have, sometimes we cluster them. And then when we provide the borehole, it will serve 2 or 3 communities. But like I said, every Gambian must have clean drinking water. And I must say that fortunately for the past 3 years, this effort is beginning to multiply. This year alone, we are going to provide water for over 300,000 Gambians. And hopefully, before the end of the National Development Plan, we would have reached every Gambian with clean drinking water. Not only that, when we come with water and sanitation. We are discouraging open defecation, and as at now, we have only about 2% of our population that we need to bring to the fold to stop open defecation. So it's water and health. Now, therefore, you have this collaboration between us and NAWEC, between us and the Minister of Health, between us and the Minister of Environment. Because let us remember that all arms of government have the same purpose, working together for the better good of all Gambians. And that is what we are trying to do. Thank you very much, Honorable Minister. Permanent Secretary, Dr. Banja, he talked about both water and fisheries. I would like you to set light on the fishing industry. What is your ministry doing? Thank you very much, Mr. Njie. First, my Honorable Minister has highlighted the importance of this program. It is important for viewers and Gambian people to know that as a ministry, we are determined, we are resolved to sharing information with the Gambian population. We feel that this is very crucial. Yes, but coming to talk about our sectors, Honorable Minister again has highlighted that fisheries and water resources are very important sectors. Therefore, as a government, we have set policy objectives to ensure that these important resources continue to benefit us. In fact, we have many policy objectives as far as fisheries is concerned. Number 1 is to ensure the rational and sustainable management and development of this sector. Number 2 is to ensure that the nutritional standard of the Gambian population is increased through fish consumption. Number 3 is to create employment opportunities, generation of foreign exchange, and most importantly, to increase and continue the participation of Gambians in the sector, particularly women and youth. So essentially what we are doing, we are working with stakeholders to ensure that the resources are sustainably exploited and that they are managed collectively. And this calls for co-management, where our institutions will work with different partners, including community organizations and other stakeholders, to jointly manage these resources. Talking about the fishing industry, how far have you gone by encouraging Gambians to be more involved in the fishing industry? Well, it's important for us to know that the fisheries sector is divided into subsectors. You have the small-scale artisanal fisheries subsector, you have the industrial subsector, and also you have the aquaculture sector. For the industry, what we are doing, it is important. Again, I will always emphasize the relevance of this program. Just for example, from January 2019 to December 2019, as a sector, we have generated revenue in excess of over $100 million. And in terms of employment creation for Gambian youths, we have created employment for over 1,000 Gambian youths through industrial fisheries as deckhands and as observers. That is for the industrial subsector. If you come to artisanal subsector, there you have different key players, the fishermen, the value-added processors, that are the fish smokers,
the fish processors, the fresh fish, those who are engaged in the distribution and marketing of fresh fish. So as a government, what we are trying to do is to create the enabling environment for these stakeholders in terms of processing, to make sure that we have cold storage facilities, we have improved facilities in order to adequately handle the products. Yeah. Thank you very much. Honorable Minister, earlier on you talked about protecting Gambian to have clean drinking water. How are you doing it? In fact, this is not limited to us. For every community we provide water for, we have a water committee. The people are empowered to take care of the management of the water we provide. In fact, in some communities, in almost all the communities, they make a contribution. They have their own bank account. They have their own signatories. We as a ministry have nothing to do with their collections. They keep those monies, and when we provide a borehole for you, we have an insurance for 5 years. In the first 5 years, whatever happens to the borehole, the insurance will cover. After the 5 years, the community takes over. So what happens now is that some communities have a lot of money, in excess of 400,000, 300,000, depending on the community, and they are saving those monies so that they can take care. And then in addition to that, we have our team that would always go around to continue educating them. The use of water. Water is important, water is valuable. Wasting of water doesn't help anybody. The cleanliness of the environment is everything that everybody needs. So therefore, in fact, we are pleased that almost all the communities we are working with has taken over responsibility of making sure that the solar panels that are provided are secured, making sure that there is no waste of water. And this team, the committee that they have, is really working with everybody in the community. And they are the ones that would go from house to house, collecting the contributions that the community members are making to build that fund that can sustain. Who does the maintenance of, those boreholes? We have a contract, like I said, for the first 5 years. Is it the community or your ministry? No, we have a company that does the technical support. We gave them a contract, we signed a contract for 5 years, and it is installed. So in the 5 years that it is installed, if anything happens, this company will go and take care of it, whether they have to buy replacement parts, whatever. Now, after the 5 years, now it is the responsibility of the community. If something happens, they will go to that company that provided the equipment, and they would negotiate with them, and they will come and do the repairs. Thank you very much, Honorable Minister. Well, viewers, this is the first ever weekly episode on GRTS under the leadership of James Fulmus Gomez. This is not only for this week, but it's going to be a weekly episode. And for the benefit of our viewers, our target audience is the local people. Now we shift on to the local language. Honorable Minister, wax nga fi lu bari. Wande suñu mbokk yi nga xamne ñu ngi tok ci biti di ñu sétan. War nañu dégg li nga xamne mom nga wax ci nasara ñu déglu ko ci seen nopp ci wàlli olof ak soose. Dégg la doomi njaago nga waaye Banjul nga yaroo léegi dañu bëgg nga faram fàcceel ñu li nga wax ci nasaraan. Jërëjëf maam sama mbokki napakat yi ak yéen ñi nga xam ne yéen a ngi jëriñoo géej gi ñoo fi toog tey pour waxtaan ak yéen. Li ñu nguur gi dénka mooy naka la ñoo toppatoo mbiri géej gi ak naka la ñoo def ba ñëpp am ndox ci réew mi. Mbiri géej gi nag dafa am maanaa. Li ci géej gi yàlla ñu ko may ñu ko ooyee resources pour ñu jëriñoo ci ñun ñëpp te mun naa jëriñ Gambia lu raw li moo def léegi waaye ñun ñëpp fokk ñu bokk ñu def li nga xam ne moom la loi bi wax ci géej gi ku cee nappa nga xam ni nga nappee ku cee jëriñoo nga xam ni nga jëriñoo ñun
dañoo toog foofu di def li ngeen soxla di def li nguur gi soxla di jàppoo ak yéen ñi nekk ci landing site si yéen ñi nga xam ne da ngeen di dem nappi yéen ñi nga xam ne da ngeen di jaay jën yéen ñi ngeen xam ne da ngeen di lakka jën loo xam ne yéen stakeholders yépp da ngeen ko bugga ci ñun loolu la ñoo war a jàppoo def waaye luñ ci def dafa war a àndaa loi programme bi ñu ngi ko soog a commencé waaye xam ngeen ne biñ ma defee ministre man maa suma permanent secretary docteur Banja oyoon nañ leen ci liñ do oyee jàkkaarloo bi liñ ci uti woon moo di yéen ñëpp ñiy jëriñoo géej gi ngeen wax ñu seen tawet bañ ko déggee xam ngeen ne ñu ngi cee liggéey ñetti at a ngi nii waaye léegi liñ bëgg a moo di ñu ñëw ci programme bi ndax ñuy mun di waxante ñu mun di déggante ndax géej gi koom-koom bi gën a ëppa parce que mun nañoo joxe exemple kenn warul a jàppa jën yu ndaw ñu ko oyee juvenile fish waaye yéen ñi ci géej gi da ngeen dee gis ci ko jàppa doo leen ko wax mu ngay yaaxal boppam mu ngi leen di yaaxal yéen ñi jëriñoo géej bi mu ngay yaaxal réew mi parce que su fekkee da nga jàppa jën yu ndaw yooyu jën yi duñ mag ñaareel ba am na ñoo xam ne ni ñoo nappee nappin bu bon la ñu leen am na ñoo xam ne ñu ko yee dumbu am na ñoo xam ne ñu ngi am os yu ndaw yu bari nga xam ne dañ ko sànni ci faro bi da wax nañ leen ne faro bi foofu la jën yi dem wasin su ko defee su jën yi magee ñu ñëw dugga ci biir river bi su fekkee ne nag yow da nga leen teree jàlla foofu lor nga sa boppa lor nga réew mi li tax nag ñu def programme bi mooy pour ñuy waxtaan ak yéen ngeen xam ne géej gi li ñu fa yàlla may dañ ko war a aar dañ ko war a toppatoo daf ñu war a jëriñ ñun tey dafa war a jëriñ ñi nga xam ne juddooŋuñ looloo tax ñun ñëpp dañ war a bokka ñu liggéey ñaareel ba mooy mbiri ndox niñ ko xamee nit kuy dunda soxla nga ndox te ñun nguur gi dafa ne ndox basic right la ku nekk Gambien bu nekk war nga am ndox te du ndox rek ndox bu set ndox bu baax pour naan léegi ñun lañ sas ne nañu jagal nañ jéem ñu defar booxool ci réew mi yépp ndax Gambien yépp mun a am ndox ci loolu lañ nekk booxool si yooyu fi mu nekk fan ngeen ci toll mun naa wax ne sant yàlla waaw parce que bañ commencé ba tey liñ joxal defangum ci booxool pour ak ndox pour nit ñi ëpp na 500,000 juróom téeméeri ñu ne nit ren moom li ñoo bugg a def dina war a àgga ci ñetti téeméeri ñu ne ak lu ko toppa ci nit ñi liñ bugg a balaa ñaari at yi lay jeex balaa nguuri Adama Barrow di jeex Gambien bu mu nekk foo mun a nekk village boo mun a nekk dina am ndox bu set boo xam ne moom lañ war a naan liñ leen di ñaan mooy di comité yi nga xam ne moom la ñoo def pour liggéey ak ñoom parce que ndox yombul xam ngeen ne pour jagal boo xool dafa seer suñ ko jagalee ba jébal leen ko liñ leen di laaj mooy comité yi ñoo def foofu wata comité yi ñoo def foofu liñ leen di laaj tuuti pour ngeen di contribuer yéen ngeen di joxe ku nekk nag continuer di joxe loolu ñuy koo dajale ndax su juróomi at yi passé ngeen mun a continuer wata du ndox du mun a ñàkka fi ngeen dëkka lii nag nguur gi moom laa def waaye ku nekk daf ci am wàlla nguur gi wàllam mooy indi ko ba ci yéen seen wàlla mooy ngeen toppatoo ko ngeen aar ko jërëjëf ministre tegal sa baaraam foofu ndimbal na ca fekk loxol borom su ma déggee li nga wax maanaam ñi nga xam ne ñoom la ñoo defal boreholes yooyu maanaam teen yi nga xam ne dina ànd ak robinet ñoom it dañ ci war a faggandeku toppatoo seen boppa préparer seen boppa ba nga xam ne bés buñ ca tolloo ñoom it dinañ mun a téyel seen boppa seeni teen nga xam ne ku nekk di nga mut di root ci robinet yooyu nga xam ne moom la nguur gi defar docteur Bamba Banja yemen fo tubaab kango lafta sifo sara maniga kango ok baraka bake mam Tamsir mbe mbadiŋol be kontonna mul be programme o juube kan komi na ministre ya fo ñaamiŋ ntel la ministry wultale ni GRTS
pour loku nal si kacha muna nandi nying kumayata pour molu salbonda kalama mbe dokol mul keka ntella ministry ntelle marta bade mola ani jiola karola Gambia ja te ñil mud fanna leti mul yalon koy kumayata bake na ministre be diam kansuru account la aya fo jiola karola bare mbela fila ngamul hakilo hitandi nyina ko kabri na minister nata in 2017 kabri masakunda nata fo bi jiola karola doron nga project saba fo nani le soto from 2017 kena sign minister kabri sita follow na jiola karola na project o mun soto wolon Saudi Sahelian project woe sate muwan nin worowula Gambia jang wolle be jio soto la nin karo April project ko nin boholol sintale pompol dunta tankol dunta sate muwan anin worowula SSP project wo tatale fo $5 million ndu amanke juluti du bor amanke juloti wo botala climate smart rural wash ADB o fana mu jiola karoleti anin senea sate keme fula Gambia jang ñaari téméri deka afo mandika ka ngodron sate keme fula mbe wolle mako la jioto o bitala fo million tannani o fana manke juloti frilo o botaje jaika ni ala yake $20 million project o fana mbe sate muan mako la jioto jio mu yalon ko seneata ni o botaje Gambia government through PUDC be sate muan ni lulu fana sola jiola jio mu kuleti akumayata te minister ya fala diamoto suru account ntel keta satole to mul yalon ko mul mo wuli lulu kena duma na tambita wala wotente lak fanadi bari ñi satewulu nketale ni mole kacha ngay ma koy jioto ndum ni ke kacha le fana njio abe continuer la nyaadi le pour que mol nafa tubabol ka fole sustainability katu yiriwo anyanta sabati lale development has to be sustainable so water committee ol sate jani ngata ni mol ke kachale water committee ol le lo ini silo le na fana le na kaje ko ni project ko banta sanji nani sanji tanyato hanin sa ye jio soto so water committee ol ini mol e ke contribution o leke e ke kodole la karwo kare mo yanon kawe mamborim bank sa te mol la account o e telle responsible tala e telle martala Permanent Secretary Banja nalka nying boholo lo alka mol jube fo politique kuolem fo amanke politique ko alka Gambian ron ne jube no ntella do ko politique tije yo ntella do ko politique tije until we are after the development of the Gambia. Politique tije, no interference at all. And this I have to say it clearly. This government ebuka interfere. Until they can technical assessment ke. And sometimes what it will be community yolu inila molle kenana mulyalon ko jiku mu la problemoti yenana ya fo molle. No, politique. Honorable Minister, li ma ko doon laaj tollu nañ ci njeexte programme bi waaye li ma ko doon laaj defe naa yow it di nga ci sara parce que léegi-léeg nit ñi dinañu ne lii day réew mi nga xam ne réew la boo xam ne dëkk yi ñu support rek ñoom la ñoo defaral boo xool loolu laa ko doon laaj yow lu ci sa xalaat maam jërëjëf yàlla dafa def ñun président bi ñu am du suma ministre rek de ministre yi yëpp du ci dee dugal loxo te daf ñu sas ne nañ liggéey pour réew mi ñun mbiri ndox comme niñ ko waxee dañ jàpp ne human right la Gambian bu nekk war naa am ndox
su ñoo séddale duñ dee xool kenn gannaaw bugg a nit ñi naka lañ soriyaatee moo tax di nga dee dégga sax dañ ma dee laaj ci néegi député yi mbiri ndox biñ mujjee def nii foo xam ne Gambie la fii séddale nañ ko séddale boo xam ne ku nekk dina ci am dara doore ko Upper River ba fii te ñëpp duñ mun a kontaan ndox nag waaye mun nañu wax ne li ëpp ci nit ñi kontaan nañ niñ ko defee yenn yi nag naka ngeen ko dee defee naka ngeen dee tànnee dëkk yi ngeen di dem ñun suñ gaa yi ñoo dee dem ñun am nañ database boo xam ne daf ñoo woon fan la ndox am ak fan la ndox amut su ko defee suñ toogee nag ñu seet naka lañ jegeñante wax naa la ci njëlbeen ne dañ dee seet sañ nañ jël dëkk yoo xam ne soriyaate wuñ ñu boole leen benn booxool def fa tànk bu mag nga xam ne ndox bi dina daw ci ñëpp liñ bëgg a mooy comme ni ma ko waxee balaa ñaari at la jeex foo xam ne soxla na ndox ci Gambia fii di nga am ndox su neexee yàlla. jërëjëf su neexee yàlla ñu dëkk suñuy loxo buur bi nga xam ne moom moo amee lépp honorable minister waxtu wi ñu joxoon daanaka or nañu waxtu wi jàmb nañu wande waxtaan wi du ci ndox rek ci nappa gi ci géej gi ndax liñ ci war a waxtaanee bari na te bu soobee yàlla wig bu nekk dinañu ñëw jàkkaarloo askan wi waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne moo ñu solool moo ñu ñor muy géej gi napp gi ndox mi nga xam ne moom la nit ki di naan di sangoo lii dinañ ci delsiwaat di wax well viewers this is all time has given us on that note honorable minister we thank you very much. Thank you. Permanent Secretary Dr. Banja we thank you very much. Well viewers, I'm your host Mam Tamsir Njie. Till we come your way next week, bye bye. Sit down and enjoy the rest of GRTS program.